Привет, Good Game. Привет, я надеюсь, в скором времени Twitch. Он должен запуститься. Давай, Twitch, я верю в тебя. Давай. Давай. Twitch, давайте, ребята, ждем, пока подключится Twitch. Все-таки нужен. Он все-таки нужен. Так, а пока, знаете, сейчас протестим рекламную паузу. Да? Так, а пока, знаете, сейчас протестим. Ну, уже рестримчик, работай. Привет, Little Happy Cat, не знаю. Не знаю, сколько рекламы идет. Проблема. О, все. Twitch пошел, ребята. Пошел ведь. Сейчас посмотрим. Если Twitch идет, все, значит начинаем. Значит, начинаем играть. Нету кого. Ну, подождать же надо, наверное. Я без понятия. Я без понятия, как долго это работает. А, рекламы нет. Ну и хорошо, чё. Всем же лучше, что нет рекламы. В теории, да, я вижу, что не идет. В теории пишет, что есть рестрим. Да, привет, привет. Сложно это все, конечно, работает. Сложно сказать, вообще ничего не сказать, да? Уже 2 стрима. Я не знаю, что у тебя там барахлит с гудгеймом и сообщением. Я советую вообще вырубить на почту. Только спам будет. У меня и так достаточно анонсов идет. Ты чекаешь. Я тоже чекаю. Да, не идет. Ладно, тогда. Сейчас последняя. Не, ну нужен все-таки на Twitch. Зарестримить нужно. Ладно. Я оставил его с небольшим звуком. Если он начнется, я услышу. Давайте пока. Не знаю, пока. Так, у меня типа геймпад работает. Так, стоп, что за хрень? Воу. Это не смешно. Моя ашка с бэшкой перепутана. Типа... О, пошел, да, слышу. Так, все, рестримы идут. Стрим идут. Таймеры не идут. Таймеры нужно переставить. Давай. Блин, с геймпадом, конечно, проблема. Я хотел с геймпадом поиграть, просто, ну, у меня есть же одна из замен. Но, походу, вообще не вариант. Ну ладно. Буду по клаве стукать. В такие игры, конечно, обязательно надо играть с геймпадом, я считаю, от Telltale. Что поделать? Что поделать? Стрим. Воу, собака бешеная. Придется еще успокаивать ее. Сейчас, если она не успокоится, пару немножко. Неплохо, да? Так. Все, надо... Все, чат есть. Чат надо было, кстати, красивый поставить, знаете. Еще подумал. Давайте быстро поставим красивый чат. Посмотрим, как он будет смотреться. Нас же пока немного, да. Привет, Никит. Чат. Красивый чат. Темы. Картун.
Открыть. Окей. Завис на ГГ, я не верю. Быть не может. Не знаю, у тебя траблы все. Так, ну, что-нибудь ща. Пару тестовых сообщений кину. Блин, они слишком много места занимает. А еще не криво сделано. Да. Ладно, тогда оставим. 12 зомби гамаешь. В какой игре? А. Нет, в какой? Типа по снайперу? Просто их очень много, понимаешь? Этих 12 зомби. Их сотни. Чистейшая пародия на Left 4 Dead. Да быть не может. Гениально. Стрим лагает. А, нет, я его просто остановил. Это круто, конечно. О, в игре престолов ты либо побеждаешь, либо умираешь, погибаешь. Неважно. Трилогия, которая вышла. Какая трилогия? Я вообще не понимаю. Нации зомби. Снайперы? По снайперу, элиту? Ой, Game of Thrones прекращена работа, ребят. Хорошее начало, да. Знаете, такой стримчик, состоящий из технических неполадок. Мне нравится. Блин, если он не запустится, это капец. Это нужно будет русификатор, наверное, переустанавливать. Или что-нибудь типа того. Да, это сделали. Ну, я видел новость. Но все равно я об этой игре ни разу не слышал, поэтому мне было насрать на эту новость. Я пролистал дальше. Может, у игры название есть, нет? Или прям называется «Нация зомби». Так, по-моему, в прошлый раз не было загрузки, да? Это хороший знак, то, что она сейчас есть. Ну да, в прошлый раз гораздо раньше вылетел. Угу. Зомби Арми Трилоджи. Я тебе говорил, между прочим, когда ты играл. То, что прислали в Payday. Previously on Game of Thrones. Ранее в «Игре престолов», ребят. You'd Очень help важно, the second запоминайте. sons. Guide them into Marine. I can't, Asher. This could be our only chance. Get them into the city. Help them liberate Marine. And I will see that you are rewarded. Придется много читать, ребят. You think you can reason with a wildling? No, I'm a friend. Если что, это создатели... От создателей Telltale... Фу ты, блин. Ну да, то есть Telltale, создатели Tales from the Borderlands, которые мы играли не так давно. По «Игре престолов». В чате, не знаю, кто-нибудь смотрел, не смотрел? Ой, господи, картинка. Это не картинку убирать надо. Это игра, она почему-то не зафиксилась при перезапуске, ужас. Ужас. Отвратительно. Is my sister, Sylvie. Раньше надо было говорить. Ну ладно. Будете не знать половину сюжета. Ну, вы их слышали I на have to get английском. in there, Sarah. Lord Whitehill is up to something. He's conspiring against my family. Я постараюсь And объяснять, что someone происходило in there is helping. после... Andros во время is игры. hiring sellswords. Hundreds of them. What? He's building an army for Lord Whitehill, big enough to march against Ironrath. Talia, I may be leaving you here with a traitor. Find out who it is. Меньше буфов. Ну, конечно, меньше буфов. Иди туда смотреть. Картинку. Я убрал картинку. Как так? Что это значит?
Да нет, все нормально было, что-то, наверное. Rodri! I'm told you're a man who can't be broken. I've decided to come see for myself. Знаете, это прям персонаж из нашего Fallout. Привет, Ебрик. I was just telling your sister. О, уже началась игра. Father's been looking to make a match for me, and Talia's been such good company. Давайте небольшая предыстория для тех, кто не играл в первые 4 эпизода. Наверное, никто в них не играл. Задержка на Твиче большая, потому что это рестрим идет с Good Game, там заморочки будут. В общем, мы играем за семейку. Семья железностволов. Конечно, не читер ты, да, мы верим тебе. Открывать DLS — это тоже читерство. Причем на большие, такие крупные деньги, я бы сказал. Давай, камера нормально, смотри на меня. Вот. В общем, семейка железностволов. Действие происходит сразу после красной свадьбы, я не знаю. Мне так и никто не ответил, смотрел кто-то тут «Игру престолов». В общем, если вы не смотрели, то, наверное, и не важна предыстория. Вот. В общем, у них там всех поубивали на этой сходке, там главного их короля. Потом убили мелкого короля, который пошел за место того. Ну, то есть не короля, а как они называются? Которые местные. Вассалы, короче. Убивали вассалов. Не, это тоже не то слово. Ой, не вспомню я это слово, короче, кем они были. Главных. Короче, убивали главных постоянно. И очень-очень много хрени происходило. В основном все соперничество было с Рамси Сноу, который из тех чуваков, которые распинают всех. Там, ну, короче, дикие мазохисты. Вот. Все добывают, все просто все возможные вещи они добывают при помощи пыток. В общем, очень интересно, очень-очень. Картинка есть. Почему нет картинки? Где нет картинки? Везде есть картинка. Какая там задержка? На Твиче 11:57, у меня 12:13. 15 секунд задержка ровно. Я не знаю, какого у вас там картинки. В общем, поехали дальше. Я рассказал самую краткую предысторию, которую я могу рассказать. Or maybe your mother. A flower plucked is still a flower. Just dies more quickly. We could be a family, Lord Forrester. You'd like that? Чё так резко начали, это я, блин, не знаю, что отвечать даже. Need some convincing. She seems like the type to hold Итан, это, короче, был его младший брат. Many brothers, sisters too. But let's put our happy day to the side for a moment. Walk with me. Oh, you won't need your sword. Not where we're going. Чё ты знаешь? Я при I'm себе его not going without my sword. I'm afraid you are. Ну, блин. Here, I'll help you. О, черт. О, черт. Окей. Окей. Зря я ему нагрубил. There. Понял. Doesn't that feel better? Не чувствуется. Oh, you're coming too. This is Lord's business, not a child's. I say she comes. Лорды, ребят, слово. I don't trust her with my men. Так, ща. Оп. Оп. How fares your father, Lord Bolton? Better than yours. Polite of you to ask. I loved playing in the woods when I was your age. Still do. So many places to hide. I've gotten very good at finding. Я думаю, вы поняли, что он дикий засранец. Roderick? It's all right, Talia. That reminds me. Where's Griff? I expected to be greeted by him on my arrival. Bit of a disappointment to have to show myself in. And here I had such high hopes for Ludson.
Griff was injured. The maester is looking after him. I'm aware of Griff's injuries, and that you inflicted them. Oh, I really hope things might be different with you. I Какого hope именно we лорда? could Они be оба лорда, как friends. бы. After all, I was generous. I've allowed you to keep half your forest, your livelihood. Yet you Просто went тот, который идет behind сзади, my back. он приехал Called в in город the на Glen. каталажке с трупами, поэтому за его состояние лучше не удивляться. I'm not sure how you managed that. The Glenmores have sworn their loyalty to my father. Perhaps I need to have a word with Lord Glenmore. Well, I'm certainly glad we've sorted this out. Thank you for being so forthcoming. But there's still a price. Без шрамов. Но он просто... Here we are. Roderick! Артур — это парень, который помогал. Disrespected me. Someone has to pay. Что-то сейчас будет жестоко, ребят. You didn't think it would be you, did you? Your damaged goods. Someone else's leftovers. No one has to pay. Let's just keep talking. I'm bored of talking. Ну... Stop! Он тоже снимает, да? Look at what you've done. I hope it Он was просто worth любит it. кожу снимать здесь еще. Is it worth it? Я не хочу, чтобы он снимал кожу. Talia, don't look away. It's very important you see what comes of disobedience. Сейчас будет дикое дерьмо. Make him stop! Please, do something! Don't look. Look at him, Talia. See what your brother's done. Это все равно читерство. Я покупал все DLC, поэтому я в любом случае не одобряю. But they'll never learn otherwise. На распродаже-то не стоит. Mercy! Mercy, my lord! Did Roderick show mercy to Griff? This is his fault. Ну, я не особо-то его убивал, к примеру. That's a lot of blood. You're right. This is my fault. Что-то я зря это I сказал. told you, Talia. Ой, черт. Ой, черт. Ладно, я реально зря это сказал. Poor lad's fainted. Let's give him a minute. Привет, Максус. You want to kill me, don't you? Release him. Че, не предлагает меня убить его? Че? Ну, это бред. Go on. Prove how strong you are. Do it for Ethan. Я что, реально No, могу его Roderick! убить? He's toying with you! Do it. Come on, Roderick. Да, ну не, он не умрет в любом случае, я в этом уверен. В этом нет смысла. Your little brother had bigger balls than you. Ну да, это жизнь. I came here to kill you, but now I realize it might be far more entertaining to watch Lud tear you to pieces. I never want to come back to this fucking shit stain of a holdfast. I have better things to do than to play wet nurse to you and Lud. So you'll settle this on your own. Last house standing wins. О, Otherwise I'll kill you both and be done with it. это безумно. Insane. At least I'm not you. Типа, And one ну, more thing. дикая тема. О, Jesus Christ. Can't leave a job half finished. Ready the horses? Not sure you'll have much luck finding other allies. Если будешь смотреть, нет, не пропадешь. Там зрители, в общем, не на Твиче. Это было сейчас смачно, конечно.
5-й эпизод, кстати, уже предпоследний. Я знаю, конечно, неправильно играть в игры от Telltale, начиная с 4-го, а тут с 5-го, но... Что поделать, перепроходить просто, но это реально за пару часов. Я могу, конечно, перепройти, но... Во-первых, это нужно очень большое желание, чтобы у всех было, чтобы реально все смотрели это. Так-то я для себя как бы играю, да и для вас одновременно. А так будет чисто для вас. Змеиное гнездо. Шрифт прям как у меня в этом... В заставке. В анонсе. Ой, блин, не показывайте кишки только, плиз. Окей, не показали. Как мило с их стороны. Чё я обсуждаю, господи? Смотри, у него кишки отвалились. А, окей, они обратно заползли. Не заползли, господи. Менял позу, да. Пиксели боится. Это не пиксели, это графони. Смотри, как графон не нарисованный. Это как комиксы. Стойка. Давайте посмотрим на стойку. Посмотреть на стойку. Что он тут увидит, интересно? Only a monster would do such a thing. Ну, Boltons will pay for this. да, Болтон те еще ублюдки. Что-то, мне кажется, знаете, в последнем эпизоде Болтоны победят, а мы соснем. Потому что, ну, все же знают, что в последнем сезоне Игры престолов они все живы. И вот мне это очень не нравится. Очень не нравится мне этот факт. КМ, чтобы повернуться. Куда повернуться? А, выйти. Why? After all we've been through, must the gods continue to shit on this house? What have we ever done to them? Follow the Starks? Obey the rule of law? Да просто Ramsay Snow is a bloody savage. He shames the entire North. Yet we're bound by law to obey him. Can't believe it's fucking come to this! The Glenmore Guard are gone. Ordered home by Ramsay. So much for having allies. Ramsay says he's not taking sides anymore. He means to let the strongest house survive. I intend that to be us, Royland. You'll get no argument from me. But how do we bloody fight them? We just don't have the numbers. Not yet, anyway. And they still have Ryan. Ну, у нас есть Эшер. Right now, everything depends on Asher. Once he and Malcolm bring us more fighting men, then Where is he? Where is my brother? Ой-ой-ой. Ей лучше не видеть брата. Let me through! Elena. Roderick, tell me where he... Привет, мать. Добро пожаловать на Good Game. No. О, не смотри на него, нет! О, господи. Я бы не смотрел на него. It's my fault. I brought him into this. У него лицо такое грустное. I asked him to help. He did this for me. Тебе не стоит этого видеть. Don't look, Elena. You don't need to see this. Yes, I do. He was my brother. Ну, честно, я бы не стал смотреть на кишки своего брата, даже если бы он был мне братом. I was there the day he learned to hold a bow. He was so nervous, the father called him Quiver. And now to die, like this. Ну. Tortured, mutilated. Ну, он умер храбро. He died as he lived. Bravely. As a man of the North. He died in agony and for nothing. Look at him, Roderick. There's hardly anything left of him. Да он вполне целый. Elena. I'm sorry. Не, ну он правда умер героически, чё. Даже не кричал вообще по эпику. As
get you someplace warm. How do I do this, Roderick? How do I keep going? Where do I find the strength? You can't help the dead. So care for the living. For me, that's Ryan, Talia, Mira, and you. У них любовь есть чуть. Roderick. Ну, им, как, знаете, как в сказках. You've been such a friend to me, Roderick. Отцы Right from the мешают, very всё beginning. такое. I should Её try отец to get в some союзе sleep. с Рамси, как был. I'm not sure I'll be able to. Понимаю, спокойно. I don't know what else to do. Не одна. You're not alone, Elena. I'm here for you, whatever you need. Thank you, Roderick. Хватит смайлы проверять французский. Они все выглядят так же, как выглядят в менюшке смайлов. О, первая ачивка. Первая глава была такой напряженкой, да. Ой, это, собственно, его сестра, которая в Королевской гавани живет. Типа, ну, центр. How many ships do you suppose it takes всей to этой move an земли. army? Ships? Why in the world would you... Never mind. Never mind. Какие волны там красивые. Вау. Mira, I'll be honest. I took an enormous risk, defying Marjorie to get you into that feast. And you thanked me by making a scene with Lord Andros, in front of everybody. Marjorie saw, of course, and she knew exactly how you got there. Lord Andros is a threat to my family. He's plotting against them even as we speak. I believe you, but you called attention to yourself, Mira. And you angered Marjorie. Which is why it's not safe for me to be around you anymore. What? Шедеврально. Mira, you're not the girl I knew at Highgarden. She'd never be so reckless. And now that Garibaldi and I are Я discussing зафейлил. Короче, marriage, отношения с ним. Жесть. I just can't risk being associated with you. Not anymore. You know how much I need this marriage. Скатерть I won't дорожка. do anything to jeopardize it. Sarah, you can't mean this. I have too few friends in King's Landing as it is. I'm sorry. I really am. But I just can't anymore. Кара. Was it worth it, at least? Sacrificing so much for your family. Конечно, стоит. Of course it was worth it. They're my family. And they're very lucky to have you. В чем прикол смотреть на ГГ? Там намного лучше Better go before she sees me. связь. Тех, у кого интернет не особо сильный, будет гораздо лучше. О, паньки, это хреново. Can I help you? You need to come with me. Now. Так, возможно, это помощь. Why would I? Don't make this difficult. Не, ну выбора у нас нету с королевскими гвардианами сражаться. Плюс на ГГ еще есть маленькие, типа пеки, Карла, крысы, Карла крысы. И много разных зергов. I thought you'd be happier. I'm glad he's dead. Felt good plunging the knife in at least. А я не помню, чем закончилось. It doesn't feel like I expected. Убили ее I бывшего thought I'd feel рабовладельца. lighter. Or something. It may have cost me a lot. I know. Thanks, Asher. Oh, we should never have come Привет, here. колбаса. This city. It only holds pain for me, Asher. I was hoping to bury it all with Dezor's corpse. Хотя уже 3 часа дня. I can't imagine what it must have been like. Please, I don't want to talk about it again. Asher, you're back. Uncle, let's collect our second sons and get out of here. Так, надеюсь, нас не киданули на сыновей. should deliver. Daenerys, huh? First names with the Queen now, are we? Сейчас будет очень знакомый всем персонаж, да? Мемчики, гифки. Your Grace,
My nephew has returned from his mission. It seems you played your part in the taking of Marine, Asher Forrester. Did you run into any trouble? Reports from the battle are muddled. Perhaps you can clear them up. Well, my time is short. Nothing out of the ordinary, Your Grace. We fulfilled your orders. All of them? Надо было сказать правду. Ой, сейчас получу I heard пожар. rumors of an incident in the city. Do you know anything about it? Your Grace, we encountered the slave master Dizor Zoraza on the way to the signal tower. I regret that he lost his life. Oh, don't fucking... You admit it, then? The punishment for defying a queen is death. And yet you come to me for a reward. Why should I let this pass? Don't you dare. What do you have to say for yourself? Don't. I'm waiting. The man was a fucking master. He deserved to die. That was not for you to decide. Not only did you disobey my orders, you are insolent and deceitful. Не будет. Ничего ни разу не было. You disappoint me, Forrester. Тут ограничение получше даже другой, по-моему. I will not be giving you my Да second ну, ёп. What? But Your Grace, the mission was a success. What did I tell you? She was never going to help us. You promised me Croft and his second sons. And you made me promises you did not keep. A new day is born in Marine. Надо было ей, короче, The наврать, slaves have thrown off their послать. collars. There must be a few cutthroats who would fight for the likes of you. Now get out. Фиговая игра престолов. Ну, кровяки тут зато много. Ты вот как раз недавно пропустил сцену, когда чуваку кишки из пузик пошиплись, короче. Plans for me, Your Grace. Вы поможете? Plans that will help House Forrester, I hope. I would like you to stay and serve me. I have a task for В чем you. суть? Your Grace, I am humbled, but I owe my allegiance to my family. And they will be grateful for the Targaryen alliance you've helped forge. Ну, вот, что I союз am будет. honored you would ask me. Might I discuss it with my nephew first? Do so. But let me know your answer soon. Ну, сиськи. За сиськи меня бы забанили, между прочим. You'd И на seriously Ютубе, и consider здесь. staying in Essos. Ой, на Ютубе. Да, и на Ютубе, и на Good Game, и на Твиче. Сразу на If she всех does come to порталах есть Westeros, видео. we'd want Daenerys Targaryen on our side. And now you've angered her, she may need some convincing. It's worth thinking about, you have to admit. But whatever comes of this, Я we успел still ответить need вообще, men да. who will fight for us now. The Queen thought we might find them here, among the newly freed. The little queen is right. Marine holds plenty of killers, and I know the worst. So what are we waiting for? Let's go get them. I don't know, Asher. They're not like us. To them, killing is a sport. It's fun. Let them have fun with the White Hills, then. As long as they kill them, I don't care. Don't say I didn't warn you. I must talk further with the Queen. Don't get yourselves killed. Обязательно. So, where exactly are we going? Well, these fighters used to be slaves. If I had to guess, I'd say they'll be trying to live like masters. Сиськи больше или что больше? Или армия? Или драконы у тебя больше? У него просто много каких атрибутов, которые могут быть больше, чем у тебя. О, которых у тебя больше, чем у нее. Хотя первый вариант логичнее звучит. И, собственно, правильнее. Вот, это еще один, как вы понимаете, Форестер, которого послали на стену дозора. Про него тоже, наверное, в мемчиках видели. Черные вороны там, я хз. Джон Сноу, который ничего не знает. You're freezing. Мы уже за стеной, короче, дезертировали. Someone has to keep watch. Ну, Daenerys Targaryen, да, у него небольшие сиськи. Ну, как в фильме. It's getting worse, isn't it? We're only about a few days out from the Antler River. We cross the bridge the first men built,
And from there, we can try to find the North Grove. Right, Sylvie? We're not going north. We're going south, to join Mance, and the rest of the free folk. But look... That was always the plan, Cotter. I have to go to the North Grove. My family's depending on it. Your family needs you to wander around in the snow until you get eaten by a direwolf. Please, Sylvie. He knows what he's doing. Спасибо, да? Семен, привет, кстати. Does he now? Это логично. Tell me then. How did my brother get that gash in his arm? You dressed his wound up well enough. But why did he get hurt in the first place? Твои же люди. What does that have to do with the... Hush, Cotter. I'm asking Fishface here. Sylvie! Don't Sylvie me. I want to hear it from him. Some wildlings, free folk, mistook Cotter for a crow. Can't imagine why. We tried to reason with them and, well, things got out of hand. Потому что это Out of hand? From the look of him, he was nearly killed. Point is, you don't belong out here. Sylvie, I've known Garrett a while now. He may not be one of us, but I trust him. I've been waiting months for you, Cotter. Я тоже, когда создал аккаунт на Good Game, я сначала как ник себе в e-mail вел, потом просто перевел его на максимально запасной. Там можно в настройках просто перевести e-mail на запасной и создать еще раз аккаунт под этот e-mail уже с нормальным ником, как, собственно, я и сделал. Вот. And when you finally come home, it's with some crow who can barely build a fire. No, we don't need to die for him. Ну, я помог. Me neither. Fucking North Grove isn't even real. And if it is, it's probably full of wolves and more wildlies. Thins, probably. You want to go back, Finn? Да. Well, go ahead. No one's stopping you. You know I can't do that. Finn, will you... Just piss off. Some leader you turned out to be. Царёнок, фигурёнок. Почему фигурёнок? You should listen to him. Брат просто однажды такой ник прописал. Мне он понравился. Я не знаю, The как further он north you go, придумал. the more likely you'll never come back. Я у него конфисковал этот ник. It's just not worth it. Звучит красиво. Самое главное, fit to travel, we head south. Он максимально оригинальный. Ни у кого такого ника нет. Sylvie. You need to rest. And we'll be wanting something to eat. Никакие цифры не I нужны. won't go far. Oh, don't be angry, Garrett. This isn't what it looks like. I can explain. Did you know she refused to go north? I swear, I didn't. I thought she could help. Sylvie knows these woods better than I do. If anyone can find the North Grove, it's her. And besides, I couldn't just leave her. I won't do that. Not again. Then convince her to go with us. She's your sister. Well, maybe she's right. Maybe you don't belong up here. You don't mean that. So that's it. I can't head north without a guide. I go where she goes. I'm sorry, Garrett. Ну, блин, что за подстава? Я отсюда, блин, припёс ради него, он отказывается идти вообще какой-то... Ладно, в жопу иди, короче. Или не иди. Тут, ладно, тут прям тебя не с чем говорить. Гаррет. Царёнок. С разных этих дописываете просто. Это Little Happy Cats написал. Ты не похож на сестру. You and your sister, you don't look much alike. The white hair and... I know what you're getting at, so you may as well just say it. I just wondered. She was born like that. My mother used to call her Little Moon. The rest of our village thought she was a bad omen. The better of them stayed away from her. The worse. Типа она альбиносом родилась. Let's just say I'm glad to be rid of them. Тоже нет, я его сам придумал. Ну, зато в нем цифрок. Часто поешь о том, что не бывает на свете, чтобы не были дети без мамы. Почему этот вопрос? Не часто.
Конкурс 27 часов. Подожди. Это ошибка, наверное. Я потом исправлю, если там 27 часов 50 минут. Там было 7 часов, по-моему. Или 4, или 5, не помню. Так, зачем ты врал? Бросаешь? So you really won't take me north? I want to help you, Garrett, I mean it. But I can't leave her behind, and besides, да, она тут жила, блин, north of here, I'd be as lost as you. Ну и иди в жопу, короче. А, так скопировалось. Ну, 7 часов, да, там трансляция шла, плюс еще первая трансляция 2 часа шла. Ну, а ты что хотел, 1000 призов разыгрывать? Ты же мамонтенок. Да нет, фигленок. Ног, окончание, значит, вот здесь пушкаренок, Вовик, к примеру, герой. Причем тут мамонтенок-то? Зачем я зашел внутрь? I wonder why she doesn't wear it. Да, интересно, конечно. Копье. Рисунки. Медведь. Little Moon. Месяцок, да. Little Moon — это месяц, походу, так называется у одичалых. Угу, пойло. Отпить. Блин, я хотел отпить. Дайте мне отпить пойло. Как же неудобно, блин, на клавиатуре качать. Вкусное пойло, да? Well, it's not so bad. А, не так уж и вкусное пойло, да. Сигуленок. Да, я видел то, что ты запросил мне на почту прислали. What are you doing over here? There's a perfectly good fire. I'm not going anywhere near those fucking wildlings. Oh, come on. Just give them a chance. I did, and look where it got us. We've got next to nothing to eat. Cotter's a bloody liar. And now we've got his freak sister to worry about. Well, things could be worse. How? You know what? I'd rather warm my ass next to a fucking wildling than talk to you anymore. Что-то я его разозлил, на походу. Пойдешь? Ну, пока. Опа, зайчик. Это хреново, да? Нет, это нормально. Это хреново. Это хреново. Вот это реально хреново. Could you have been any louder? Sorry. Еще покажу perfect skill, она в меня влюбится, нет? Never met a crow before. Sorry I almost killed you. Might have done you a favor though. Plenty of things want to kill a crow up north. Giants, thens, shadow cats and ice spiders. And the White Walkers, of course. A spear sounds nice after all that, doesn't it? I'm not a crow anymore. I left that life behind me. Once a crow, always a crow. That's what they say, anyway. Don't frighten our dinner away. Обед. На 4. Зайц на 4? Это серьезно, блин? Можно мне? Mind if I give it a shot? Go ahead. You know how to use that? Ща покажу я его скилл. You? Я не промажу. I never miss. Главное не промазать сейчас, иначе изнасилую. Тут мало выбора, на самом деле. О, черт. О, черт. Кликните и держите, чтобы натянуть тетиву. Он убежал! Он убежал! Нет! Я все зафейлил. Черт. I never miss. Я и не промазал, между прочим. Я просто не выстрелил. О, вторая попытка. О! Все, сейчас я покажу про скилл. Плюс на ребенок хочу. Меня за это тоже могут забанить. Я нет, я не стрелял! You're joking. Maybe next time, Garrett. Fucking shit. Well, since we don't have any food. Провал. Будем ягоды. What's this? Your dinner. It won't fill you up, but
It'll make you think you're not hungry for a while. At least I don't have to worry about you trying to shoot me. Даже здесь не работает. Конечно, не работает. Нету бота. Have you ever lost anyone, Garrett? Someone you really cared about? Someone you thought you couldn't live without seeing ever again? Do you know what that's like? Я не понял много вопросов. I lost my family. First my mother, then my sister and father. So you know how it feels. Cotter and I, we lost everything too. And we nearly lost each other. I didn't think he'd make it back this time. And I won't risk losing him again. Not even for the North Grove. You know something about it, don't you? Oh. Only what I've heard. But don't get your hopes up. It's not worth it. Мне нужно. Please, Sylvie. I need to know. A few years back, one of the Ice River clans set out to find it. They'd heard stories that the cold couldn't touch it. That it's safe, even in the dark of winter. So they'd set out, all full of hope. And none of them ever returned. Жалко, в чате не видно. Фига. Может, они остались там? Maybe they stayed there. Maybe they liked it. Free folk never stay anywhere. Даже если им очень You'd know понравится. that if you were. О, черт, дерьмо. Коттер? А, окей. Я там долго писали субтитры, а думал, там код написано. О, дерьмо. Вот дерьмо. И меня сейчас переключат. Офигеть. Здесь что, это ходячий, это, ну, типа зомбак местный, морозный, который не убивается вообще там. Pit fighters. 2 go in, 1 comes out, day after day. No rules, but kill. Anyone who can survive that is capable of anything. They're crazed savages. But 1 pit fighter is worth any 10 sellswords. If you can convince them to fight for you. And that's not going to be easy. Don't expect to charm them or reason with them. If we're very lucky, we'll walk out with our heads. I've been fighting alongside sellswords for years, Beska. I know how to talk to killers. Understand these aren't soldiers. They're animals you unleash. Ощущение, как будто ты пишешь, я смотрел порнуху, а друг... Типа, ну, ты понял. И он говорит, да? Я угадал? Знамя нравится, крутое. Я угадал. Ну, ожиданно, конечно. Иначе шутки не будет. Must make you feel pretty good, seeing the masters overthrown. They're not gone. They're just on their knees. And when they get back to their feet, they'll be more dangerous than ever. Просто look at the shit. You did what? Воу. Вот дерьмо. What the fuck? Trust me, you don't want to get involved, Asha. Да, я не хочу в это вмешиваться. Я бы окрал и убежал. Смешно. Давайте посмотрим на голову, почему-то на них не посмотреть, да. Your friends have been busy. Let's hope our heads don't end up here. Ну, подняться. О, еще минус 1, да. Как нам теперь по этой лестнице подниматься? Oh, one last thing. They're not fond of strangers. Or anyone who shows weakness. Or fear. Or really any highborn pricks with lily-white asses like you, little brother. What are you leading me into, Beska? No, I warned you. But don't worry, little brother. I'll protect you. Well, if it isn't Beska, the fucking basilisk. We just want to talk to Amaya. You can, but not this one hiding behind your skirt.
You've got to the count of 3 to turn around and walk away. Ну, этот чувак выглядит круто. 1, 2, 3. Бам! Ой, найс! Ему же понравится, да? Я знаю. Я знаю, что нравится этим дебилам. Мне впечатлит зверя. Чё там? Сделал? Мадара. Слоучоуси? Или что это? Слоучоси. Нормально. Is that a pit? Yeah, some masters couldn't get enough of the fighting, so they built their own private pits, where things could get really nasty. Значит, на самом деле он сказал, где вещи могут становиться очень неприятными, типа грязными. Перевели немного не так. Я тоже смогу между ними пройти такой, типа я элита. Смог. Значит, я элита. Что там происходит? Я посмотреть хочу. Воу. Это же господин. О. Посмотрели, что там происходит. О, там куча господинов, я видел там. Трупаковка такая. Рабы, которые смотрят на то, как убивать. Ну, That's Amaya. Keep your cock in your pants, little brother. She's likely to chop it off. Да, тут, конечно, не особо нужно сдерживать все штаны. Not many people get past the beast. You must need something very badly. Блин, это его лицо нравится. Before I decide not to let you leave. I've come with an offer. I think it's one that'll interest you and your men. If you wanted my interest, you wouldn't have shown up with her. Amaya, please. Please what? I had a friend once, the Basilisk, but she died a long time ago. I earned my freedom. You walked out on me. On all of us. Fight side by side, we were goddesses of the pits. But when you're born trash, I guess you can't help going back to the gutter. Enough! I didn't come to hear you bickering. Мне же нравится, да, такое отношение. What is it that you want? Ну, вроде да. Why shouldn't we rip you to pieces and feed you to the beast? Этот смешок толстячка. Идеально подобно, конечно. Очень все замолчали, да? Напряглись. My patience wears thin. Мои My enemies in Westeros are powerful and bloodthirsty. Worse than your masters ever were. I need fearless soldiers to crush them. You think we sell swords? We don't fight other people's wars. We are pit fighters. Artists who paint in blood. That was yesterday. The fighting pits have been closed. You're all free now. Free to do what you want. Don't you see that? Yes, we are free. Why would we follow another? We don't have masters anymore. Why would we follow anyone ever again? You all excel at combat, but you know nothing until you've tasted the thrill of war. Waves of men crashing together. Blood and steel. По-моему, это не сработало, да? Черт. In Westeros, they sing of our great warriors for thousands of years. Amaya, the way I left was terrible, I know. But we were friends once, and could be again. Please, set aside your anger and listen to him. You want to lead pit fighters? You have to earn their respect first. We don't know who you are until we see you bleed.
Как они услышали? Он сказал... Его впритык не слышно было. Ну, какая улыбочка. Могу я драться самой. You? Who? You? Нормально, чё? His name is Bloodsong. He's vicious, fearless and fast. Япошка какой-то. I've never seen him before. Take a good look then. He's the man who's going to kill your boy. And if I beat him, you and your men will join me in my fight. If you can beat Bloodsong, you'll gain our respect. Но это не But факт. no one has ever beat him. Окей. Ну, я вижу там только труп господ, так что я не удивлен, что никто не побеждал. Сейчас будет веселый файт, ребята, веселый файт. Господи, какой-то пидорский японец, реально, кореец. Отметер, понравилось, правда? Nice. If I die in there. Yeah? You have a dying wish? This ought to be good. Бей кровавого барда за меня. Will you at least kill Bloodsong? Чё, не уверены уже? Hardly seems like a fair fight. Отличный перевод. I suppose. Hey! I need those! Чё? You'll fight with the weapons we give you. А, ну хотя бы с оружием, на том спасибо. Так у него палка, это нечестно. You all see this cockless Westerosi? Там 3 метра было. Как он так приземлился? I kill no man because another orders me to. I kill a man because it pleases me. Какой он смешной. Let me show you how we dance in Marine. Вот черт. I like that. Choose a weapon and try not to die. Звучит как обучалка в игре, знаете. May the best fighter win. The best would be me. Где? Кто? Оружие? Чё это за хрень справа, господи? Ой, эй, ну ладно, я не против. Серп элитный. С ним эти башки... Короче, дикие люди с ним ходят. Которые вообще лучшие бойцы мира. Так, файт, я готов. Я только что тебе ответил, ублюдок какой. Опа! Ой, черт. Да, за коммунизм просто, убиваю серпом за коммунизм. Военный коммунизм, я не знаю. We cannot let the crowd go wanting. I think I can actually. Опа! Изи! Изи! Как артизи просто. Теперь у него палка без убийства иного. Конце какая Q, блин! Я такого дерьма не ожидал. Что там? Кто там? Дай мне вот эту честню непонятную. Какой-то супер косяк. Почему я выбросил серп? Я не понял. Ой, хорошо, хорошо. Е-е-е! Найс. Оба. Изи. Черт. Опять сломался. Осталась эта битка какая-то бесполезная. Вау, у него какая-то крутая штука вообще. Опа. У него 2 оружия, ну честно. Мне какая-то... Балдыга какая-то неповоротливая. Ударил. Оп. Я же прожал кьюшку, не знаю. Я не уверен. О. Я изи его побеждаю вообще, еще ни разу нет. -1. Ой, черт. Не, так нечестно. Опа. Катар.
Тут отступать-то некуда. Да, и не собирался, тем более. Он уже такой умирает, самое смешное. На. Ой, черт. Чувак знает борьбу. В чем? А, он типа хвастается. Пропалил тему, пропалил. Блин, только не ломай меня. Давай, рывок резкий. Ой, неплохо. Только надо было добивать, наверное. А то он сейчас с оружием, а я без. Ой-ой-ой, вставай. И обязательно. Оба, ой, какой хороший апперкотик. Ой, с ноги хороший апперкотик. Все, я победил. Ну, сейчас мне скажут, что убей его. Знаешь, в голову мне втыкается, я замертво падаю. Алайс. Ты о чем? У нас нет никакого Алайса. Ну, у меня выбора нет. А, это где-то заебал. Да, банный целый час есть, наверное. Я просто да, еще сэкономить там был. Your old champion is gone, as are your old masters. You can stay here in Marine with nothing, or you can come with me. I chose you for a reason. Вот это я зря сейчас сказал. You're true warriors. Warriors I admire and respect. You deserve better than this. You deserve more than to die for someone else's entertainment. Слава и золото. Все же хотят славу и золото. Fight with me, and you will have glory and gold. If you've got the balls to follow me, we will set sail at dawn. And to those too craven to join me, to hell with you. Че он свой меч-то выбрать? Опа, у нас тут это. Ой, еще одна. А меня киданули. Еще один батл. Просто батл за батл. Мне нравится, это главарь. Блин. Каким образом зомби дерутся? Первый раз такой видел. Это не поможет долго. С мечом в животе. А, ну он же еще не видел ходячего. Голову. Ой, это конец для него, отвечаю. Голову надо. Ему очень хреново. Тут не выжил в современной медицине. Лоу, рука живая. Окей, это бесполезно, я помню, я вспомнил. Это же магические существа. Я нажимаю Q, окей, все. Просто отвалился, а окей. По-моему, они... А, не, без головы все-таки не живут. Наверное, не знаю, без понятия. Сестра твоя, чувак. Да, огонь. А это еще откуда? Голова. Косой. Нога тогда. С ноги будет сложнее догнать. Че, палкой, что ли? О, еще один. Терись, двуручный. Че ты тупишь? Ой, я не успеваю. О. Это неплохо сейчас было. Сзади. Че, не слышу? О, снаряд. Мультик Диснея, когда руки летают. Да, возможно. Знаешь, семейка Адамс только что была.
Его потому что сожрали, небось. Или он сам в ходячего превратился? Да, нет. Просто пока что закончился. Ну он что, пошел в драку, я его не просил. О. Вот теперь пора бежать на север. Так, горят они хорошо. Привет. Ну это, наверное, за счет их костюмов, я не знаю, они же шерсти там сделаны, подобных хреней. Но все равно до странно, конечно, не сгодится. Какая походка. Ой, опять королевская гавань. Тут уже драк не будет, это меня печалит, конечно. Меня еще ведут непонятно куда. Надеюсь, Тириону. О, нет. Your Grace. Все очень плохо. You're familiar with my brother's chambers, aren't you? Certainly you've been here before. You looked rather confused when you came in, as if you didn't know where you were. No, Your Grace. Ой, я случайно No. I'm told you know these chambers as well as anyone. Бегают как будто бешеные. Ну, не, подожди, они не еле ходили. Последняя... You profess to be loyal to the crown. Баттл, короче, из 7-й, по-моему, серии последнего сезона, 7-я, где-то 8-я. Вот самый такой массовый баттл, они там неплохо, так я скажу тебе, не то что бегали, они там воевали неплохо. Маловероятно, то, что я сейчас делаю, окажется какой-то смысл, какой-то итог будет после этого. Ну, попробовать надо, наверное. Так, кстати, геймплея. Потому что тот же разработчик, что и у Tales from the Borderlands. Это все Telltale, я же говорил. Сезон 5, эпизод 8, по-моему, да? Да, эпический баттл там был. Или не 8. Ну, короче, эпизод. Сезон 5 эпик баттл. Сейчас, если ничего не будет, тогда не будет. Ревью, финал. Бла-бла-бла. Дерется с белым ходящим. Ну, тут одни ревьюшки, короче. Ничего интересного нет. Танцевать нет, не получится. Маты, оскорбления, да. Странно, тебя, конечно, на час забанили. Ну, то, что тут запрещены маты вообще на гудгейме, в принципе, так что это нужно учесть. Ну, вот фраза была странной, конечно. За слово заебал. Да. Yet you're not very loyal to Lady Marjorie. Have I displeased you, Your Grace? I've heard things. I understand you've been quite busy. Tell me, do you consider yourself an honest, loyal handmaiden? One can never tell with you northern girls. Assuming an honest person exists in King's Landing. It only matters what you think, Your Grace. Don't try my patience. Да ну, неплохой же ты, чё, Insincerity will only make matters worse for you. I've done my best to keep an open mind about people like you. Yet... Lucan tells me you invited yourself to Tommen's coronation party. How exactly did that happen? It can't have been easy. Or at least it shouldn't have been. I do what's necessary, Your Grace. Including using another girl to talk your way in, I'm told. You're not above using people to get what you want. Не пробую писать матом. Why would you be so reckless as to risk your neck for what? Что, уже забанили, что ли? Нет, ничего не было. Оп-оп. It all seems rather careless, considering the consequences. Ну, ради своей семьи, конечно. My family is still very much at risk, Your Grace. It was crucial I attend. Your family. Sometimes that's a convenient lie we tell ourselves. Да у меня там реально проблемы в семье, ты о чём? When I suspect your issue with Lord Andros played a part in it. You've been such a busy little handmaiden.
I assume Lady Marjorie knew nothing of this. No, Your Grace. This wasn't the first time you've hidden the truth from her. You've no qualms about lying to her, have you? Tell me the truth. Your secret is safe with me. Я лгу тогда, когда это Only when I must, Your Grace. I think we both know it's more often than that. Да, ну нет, это правда. Ну да, блин, вообще. О, впечатлена. Perhaps I mistook your northern stubbornness for ignorance, but now I see there's more to you. You're a cunning girl, and perhaps you can help me. Your Grace. Самой королевой мутки пошли. Quite friendly with my brother Tyrion. Oh, sure. I need you to speak with him before the trial begins. I want to know who he intends to call as a witness on his behalf. Consider it a favor to the crown, for which we will all be grateful. I would be happy to, Your Grace. It won't be easy. Tyrion is devious. You'll have to hide your intentions, otherwise he'll tell you nothing. You may prove to be a useful little bird to me, assuming you do as you're told. Ну, конечно, блин, в РГГ нормальные игры не выпадают, Максус-то еще. Это на самом деле одна из лучших игр такая на РГГ, которая дропается. Ну, то есть, приятно. Уворачиваться, ударять и все. Противник, там юмор есть. Игра вообще сама по себе считается хорошей. Причем такой, знаете, она еще мемчиковая. Там Nigga stole my bike. Из этой пошла песня, из этой игры. Ну, вроде как, я не Think we hired this boat for nothing? I don't know. That was a rousing speech you gave, little brother. But who knows how much they heard. Что, никто не пришел, Ever since you left me to that dragon, I've given a lot of thought to staying here. Leaving you to your Westeros and your Foresters. You have? I was angry. Пойдет по-любому. But you're my family. Пойдет. No matter what. And I'd follow you anywhere, little brother. Just try not to get us killed. Это все микрофон. Think we'd let you live without us, Westerosi? They say your homeland is fat and prosperous. An orchard ripe for plucking. We'll take what we want and kill anyone who stands in our way. There's no spoils without victory. Don't worry about that. Victory is all we know. I'll show them their beds. А ну не 4 человека, 6, ладно. Провал полнейший. Как это мне поможет? Beskar wasn't exaggerating. Малcolm, you're here. And you found your soldiers. Ironrath will be glad of your return. You came through for them. Just as I knew you would. What about you, Uncle? Will you stay with the Queen? If I can, I'd like to help her reclaim the Iron Throne. Ну, это nice. Imagine what an ally she'd be to House Forrester if she succeeds. Такого в фильме не видел, мне кажется. Living here has made a better man of you, nephew. Чтобы он не мешал фильму. Perhaps the same will be true for me. Thank you, Uncle. I wouldn't be doing this if it wasn't for you. You've guided me well. You are your father's son, Asher. For all your differences, he would be proud. I'll send a raven ahead to Ironrath to let Roderick know you sail for Westeros with sellswords. My thoughts will be with you in the fight to come. Asher. Iron from ice. Iron from ice. Iron from ice. Casting off! Мани, ну, бывает. Es height es honor. Take this. It'll help loosen his tongue. But be careful. He's a tricky little bastard. If he figures out who sent you, he'll tell you nothing. I'll be listening to every word you say. I ask for brawn, they send me a handmaiden. Handmaiden. Well, you're here. You might as well come in. Let me guess. Your family is in grave danger, and you've come seeking my help? Not that I'd be of much use to you. As you can see, I'm at a bit of a disadvantage. I brought you a gift. Wine. You know the way to my heart.
Да, король. And you didn't even have to hide it. Фигурёнок Star Trek. Doesn't smell poisoned. Poisoned? Cersei would love nothing more than to save herself the trouble of a trial. You don't expect me to drink alone, do you? They never let anyone in to see me. And I've grown tired of talking to myself. Пара глотков не помещает, конечно. I suppose I'll have just a little. Ah, true girl of the north. Да вроде не должен. Some things are worth dying for. Он гений вообще. Канал, а не Twitch, у меня есть шанс. So, why are you here? Стримером на канале. Я не понял вообще вопрос, как можно стать стримером на моем канале. Unusual for a handmaiden to visit the Black Cells. Willingly. I've been worried about you, Lord Tyrion. Oh, have you? You may be the only person in all of King's Landing who doesn't want to see my head on a spike. Ну, да, это так. You and Podrick. I have to admit, I've always admired your honesty, but I suspect there's more to you than one might imagine. Из горла просто мутит винчик. This is all a ruse, isn't it? Sorry? You're coming here. We both know you have an ulterior motive. You've come to set me free. It's the perfect plan. No one would suspect it of you. I'm afraid not, unfortunately. Unfortunate for us both. So, tell me. Cersei sent you, didn't she? Я уже спалился. I know I'm not wrong. The truth, Mira. Вы что, Are you toying with me? I might ask you the same question. Да, я Now играю. tell me the truth. Admit it. Cersei sent you. I don't know what you're talking about. She did no such thing. Так, охранник на меня смотрит. The gods have never let anyone in with wine. That was your first mistake. Not that I don't appreciate the gesture. I wish you'd had the courage to tell me the truth. Not that I'm above drinking her wine. I told you to be careful. He'll twist your words. Stupid girl. You're acting a fool. Back off, Lucan. Watch your tongue, girl. We're not done talking, you imbecile. Give us a moment. Imp. Pimp. What did my sister expect you would learn? Who will testify on your behalf? She's using you, and will continue to do so, until you no longer prove useful. Perhaps you've accepted your fate. And what would Lady Marjorie make of your new friendship with my sister? I doubt she'd be pleased. Assuming she doesn't dismiss you immediately. To be honest, I don't care what Lady Marjorie thinks of me. I thought you were smarter than that. Without her protection, you're in a very precarious position. What should I tell Cersei? You're a clever girl. I'm sure you'll think of something. Although I would suggest you choose your words carefully. Cersei will be far less amused if she catches you in a lie. I have to give her a list of names. Tell her I'll call Shagga, son of Dolph from the Mountain Clans. Oh, and Timid, and Chella, and the Scepter who raised me, assuming she's still alive. Enough of this nonsense! You're wasting my time. Out! Now! I wish you well, Lady Mira. Be careful who you trust. Уже 6-я глава прошла. Качоси не вышел, что-то, знаешь. Поброси, может быть. Кто это? Must you leave? А, ясно. Sorry, didn't mean to wake you. Не понял, где это происходит. You didn't sleep, did you? Neither did you. Ты шрамчики.
We haven't slept much at all these last few weeks. I hope you don't have any regrets. About this. About us. Конечно, нет. I've never felt more certain about anything. I'm glad. I wasn't sure if you... with all that's happened. Но. Почти сиськи, кстати. Кто там хотел? What will we do now? Now that we're... Поженимся. What we are. We enjoy what we have, for as long as we can. I plan to. Начинай снимать порно. Roderick? Оп, не палите. Oh, I'm sorry. I thought you were alone. Good morning, Talia. Удачно. Hello, Нифига себе, Elena. покраснела, блин. I didn't realize you two were... I mean, I didn't realize she was... I'm just making this worse, aren't I? It's alright, Talia. Эти красные щеки на это. I really am sorry. It's just, this is urgent, Roderick. Просто мультик какой-то. It's alright. I can go. You two need to speak. Одеться не собираешь? Все. I'll see you soon. I hope. Профессионально. Где Надежду составила вообще? Голый сюда пришла. Что тут было? All right then. Постельная I'm сцена. listening. Last night, I couldn't... I was having nightmares. So I Go on, Talia. I went back there. Что? To the grove. And someone was there. What do you mean? Look. This is a report. Откуда, кстати? How many fighting men we have? Сколько у нас бойцов? Where Griff and the White Hill Garrison are being held. It even talks about Elena. I know. It's everything. Это пришло или? I couldn't believe it. If I hadn't seen it with my own eyes. Talia, where did you get this? The man I saw, he stashed it in the knothole of an old stump. Like he'd done it before. Ну, Talia, I need to know who it was. He's like family, Roderick. But it doesn't matter. He's a traitor. He endangered our house. You have to deal with him like you would any other man. I'm sure he had his reasons. But no reason is good enough. Talia, I'll do the right thing. You know me. I do know you. That's why I need you to promise. Promise me you'll kill him, Roderick. Anyone who would betray us like this deserves to die. I'm asking you as your sister. I give you my word, Talia. The traitor will get what he deserves. Now, tell me. Come with me. He's in the Great Hall. Блин, что-то мне кажется, знаете, это какой-нибудь важный персонаж такой, которого я не захочу убивать. Ну, то есть игре это нужно, чтобы я не захотел его убивать. Мне это очень не нравится. Мейстер, может быть. Не знаю. Кто там еще может предателем быть? Какая-нибудь из тёлок нашего лорда великого. Убить всех. Это не Fallout. Тут так все умирают. Мне этого достаточно. Go get the guards. Он сказал Ганс. Я что-то не прочитал субтитры, я услышал Go get the guns. Достань пушки нам. Ну ладно, наверное, там что-то другое было. Ну это этот один из правых рук. Правая рука, левая рука. Или мейстер. Похож на этого. Черт, это этот страж, нет? Кто это? My lord. Да, это вот этот. You scared me after. Но он все равно не мой этот. Оп. Пропалили. So you know. Yes, I know. I didn't mean for you to learn this way. But it's done now. Объясниться не хочешь? Start explaining yourself, Duncan. What do you want me to say? What I did. I did for your own good. Очень смешная шутка. 10 из 10. For House Forrester. For your father's legacy.
What about Garrett? You sent him to the wall for this house. I sent him there because I had to. Believe me, I didn't want to do any of this. Why did you do it at all? Да. Because you're reckless, Roderick. А ты? Just as Ethan was. Choosing that warmonger Royland as his sentinel. Ethan was a boy. But you're not. And you've been in danger in this house since the day you got home. Refusing to kiss Lud's ring, even though you knew he'd retaliate. Losing your betrothal to Elena. Я не порвал. It doesn't matter how either of you feel. Lord Glenmore will never let you marry her now. And now, getting Arthur killed. Enough, Duncan! You're not a leader. You're a wounded soldier trying to prove he's still a man. I'm actually trying to save this family. Everything I've done for them. Hate me for it, but it's the bloody truth. You mad, Duncan? You're not saving us, you've destroyed us. It's only because of me. You haven't all been slaughtered. The only thing that matters is that you swore an oath to obey me. And you broke it. I swore to obey your father. He commanded respect. All you command is violence. This house is doomed with you in charge. Если не лагает, я не против. Мне на Твиче нужны зрители. Hurts me to say that. But I wish you'd never crawled off that corpse cart. You're a traitor, Duncan! Nothing you say will change that. I know what I did was right. О, и Маню пришла. Duncan, how could you? My lord, Griff's gone. Someone helped him escape. Was this your doing? Lud was going to ambush you at the exchange. Господи. I did it to save your life. But Ryan... Duncan, I trusted you. Тупой Дункан. Не, ну он заслужил смерть, конечно, ладно. Тут все ожидаемо. Let's just get this over with. Давай. What do you want me to do with him, my lord? Убить, конечно. Такого-то засранца. Я сам это сделаю. Roderick, you promised. Я помню. Kill me, and I won't be able to help you save Asher. He's in danger, Roderick. Эшер в опасности. What do you mean? I know Lud's plans. Spare my life, and I'll tell you everything. Please, Roderick. Perhaps we should hear him out. He's only saying that to save himself. Whatever you decide, temper your anger with wisdom. Not for my sake, and for your families. Нормально. Но он ублюдок, конечно. Может, он бы еще дезинфу нам дал. Было бы вообще отлично. Не, спасибо. Это Игра престолов тут. It was the right thing. Я знаю. What Duncan said. We have to warn Asher. We can't, not if he's at sea. My lord, what do we do? Prepare the horses. We're gonna defend my brother. О, это серьезно. Ой, какой эпик. Он зажег свою тросточку. Она аж синим загорела. А, ну, наверное, жизнествол. Да, жизнествольный горит синим цветом. You smell that? Чувствуешь? We're almost there, Beskar. Let's have a look. Предатель. Come on, break it up! Save your lovemaking for below deck. They listen to you. Barely. But what happens if your lord brother decides he's the one in charge once we're at Ironrath? Do you expect them to follow his orders? Or will it be you commanding them? They don't know him. A lord sounds an awful lot like a master. Doesn't matter if Roderick's lord of our house. These are my soldiers to lead. Huh? You may want to start by telling them your brother's not to be harmed. He hasn't had a chance to win them over like you have. Point taken. Непривычно. Надо привыкнуть. That's odd.
Port's quiet. Привет на Твиче, вот я. No guards. Я именно их составил. Hardly any ships. Maybe they're all off fighting one of your king's wars. Could be. Or could be we'll have a fight on our hands. В чате, возможно. I'll let the others know. Right. Ой, моя пятка. Ой. Easy, could it? Ой, нога соскользнула. Прям со всей дури пяткой я упал. Плюсик. Плюсик. So, this is Westeros. Да, это Westeros. Ugly and small. Fucking freezing, too. I said you'd be paid. I never said you'd be warm. Хорошая фразочка. Да не, они нормально приехали. Asher, thank the gods you've made it back. Они встретились, раньше ты был симпатичнее. You've looked better. We've no time for small talk, brother. Hope you're ready for a fight. Lord's got something planned. I don't know what yet. It won't be good. Been stuck on a boat for weeks. Could use a good fight. Блин, армия, конечно, 10 из 10 у нас. What? Get that gate open! Yes. Oh, а вот его. Asher, no! Такие. Ой, тут, конечно, ГГ какой-то начинается. It's been a while since I killed any White Hills. Just ГГ. Q. Оба. Не, ну Эшер-то изи. Ай, воуч. Больно, наверное. Ой, я немножко голова отлетела, видели? Это больно, это больно. Asher, you have to get out of there. Looks like it's up to us. Я шар не успел появиться, ему уже много. А чё, этот Затик уже умер? А, да, там в сердце, да, ему в сердце попали. Ну, блин, засали все. Advance! Ой-ой-ой. Он что, собой пожертвует? Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Не, это не серьезно. Это не... Нет. Не, это не серьезно, ребят. Так, это сейчас будет вообще... То есть у меня сейчас выбор или Эшер, или этот. Ну, блин. Типа не факт, что они будут слушать... Старого, ну, Родрика. Типа, ну, Эшер же взял, но Эшер такой наемник, типа, он Арита. Но при этом Эшер так себе лорд, наверное. Хотя, я же в любом случае за него играю. Выбор дикий, конечно. Ну, блин, Родрик все-таки коллега, ну ее. Мне очень не нравится этот выбор, это отвратительно. Asher! Come on! Don't you dare leave me, Asher! I came all this way for you! You can't fucking die now! My lord! You must hurry! We cannot lose you! You must leave! My lord! You have to get out of here! Let me save your life and our house. Iron from ice, brother. Iron from ice. I'll hold them off! My lord! You Asher can't! is your new lord. Yes! My lord! Roderick! Go! Take as many of them as you can with you!
Лода убить. Мочи Лода, чувак, Лода мочи. Ладно, не мочи Лода, чувак. Кулаком, ну все, О, это жестко. Неплохо. Всю армию их размочил, по-моему. О, это прям фуру. Все, это ГГ. Это ГГ. Прям как Джона Сноу, ребят. Прям как Джона Сноу. Не, их показывали, там были арбалетчики. 3-4 штуки наверху стоит. Это же их цель, чтобы их не было видно. О, это первый эпизод, где все выборы сделал преимущественно, как и остальные. Ну, это, собственно, наверное, показывает тупость эпизода. Очевидность выборов, скажем так. Ну, вот Родрик, да, типа 50%, это... Убили 57, ну, очевидные выборы такие. 64 didn't try to step Рамсис. Ну и да, ну и никто, конечно, не попытается зарезать Рамсис Сноу, блин, потому что он жив будет всегда. Мне кажется, это один из персонажей, который хрен из два погибнет. Потому что он настолько ублюдок, если его убьют, то... Конец. Но это эпизоды, они долго не идут. В общем-то, что, спасибо всем за присутствие. Следующий эпизод будет уже, наверное, ближе к Новому году, так что... Зато еще один стрим будет ближе к концу этому дня. Что, конечно же, гораздо меньший срок. Да, Little Happy Cat, именно это я сейчас и сказал. Да, у нас есть трайн, в принципе. Кое-кто нас им обеспечил, так что... Не знаю точное время, возможно в 6, возможно еще где-нибудь как-нибудь мы вернемся. А так все. Спасибо. Фолловить не забывайте, там, я знаю, Фарад вроде новенький. Вот. Ну, все. Концовка, конечно, драматичная, так что я веселым не буду сейчас. Пока.